Ndagusuhuje Wadukurikira, nizere kumeze neza aho uherereye hose. Iyi tekinika tukwigisha ikoranabuhanga, mu Kinyarwanda, cyangwa se bimwe mu bintu wumva udashobora gusobanukirwa mu ikoranabuhanga, tukabigusobanurira mu rurimi wumva, ururimi rw'Ikinyarwanda, ku buryo ushobora kubyumva, ukaba ushobora kugira icyo ubimarisha mu buzima bwawe, ndetse ukamenya n'uko byafekita cyangwa se bigira ingaruka ku buzima bwawe. Ni byinshi tuzagenda tuvugaho, gusa kuri uyu munsi wa none tugiye kuvuga ku cyo bita virtual machine. Virtual machine ni iki? Ese virtual machine imaze iki? Wayikoresha hehe? Ninde uyikoresha? Cyangwa se ikoreshwa gute? Ibyo byose turaza kubivugaho. Tuzagukorera video 3 kuri virtual machine. Iyi ni video ya mbere, aho muri iyi video turaza kuba turi kureba virtual machine icyo ari cyo, turebe ko virtual machine ikoreshwa, turebe ninde uyikoresha, ikoresha gute. Turaza kureba kandi turaza no kubikoraho gato, dukore machine iri virtual, noneho tubashe gusobanukirwa neza uko bikora turi no kubikora. Mbere na mbere reka dutangire twumva ngo virtual machine ni iki. Iyo umuntu avuze ngo virtual machine ni iki mu ndimi z'amahanga, mu Kinyarwanda bashatse kuvuga ni imashini zirenze imwe virtual ni ikintu kidafatika, ariko ikintu ushobora kubona cyangwa se ukaba ushobora kubona ko gihari ariko udashobora kugifata. Cyane cyane babivuga, urabona nk'inzozi, buriya inzozi ni virtual, uba uri kuzibona ubona ko zihari ariko ntabwo ushobora kuzifata. Rero ubwo virtual machine ni imashini udashobora gufata ariko ubasha kubona. So kugira ngo ukore virtual machine bisaba ko uba ufite imashini imwe ifatika, nk'iyo mashini usanzwe ukoresha, iyi mashini waguze nyine usanzwe ukoresha, noneho ukayifata muri yo imbere ugakoramo izindi mashini, cyangwa se iyo mvuze imashini ugomba mvuze computer, ugakoramo izindi computer, ariko izo computer zo zikaba zirenze imwe ariko udashobora kuzifata ariko ari izindi computer. Turaza kureba uko bikora, noneho n'ibyari ushobora gukenera virtual machine. Birumvikana ko ufata computer akayicamo ibice byinshi, ariko ushobora kwibutsa kuki ntakoresha computer yanjye, kuki ngomba gushyiramo virtual machine. Hari impamvu zigera kuri enye twari twateguye, ariko hari n'izindi mpamvu yenda ushobora kuyikenera, ariko izi ngizi nizo z'ingenzi zishobora gutuma ukenera ko waba wakora virtual machine. Impamvu ya mbere ni uko ushobora kuba ushaka kwiga gukoresha porogaramu fatizo yindi. Urugero nk'abantu bakoresha Windows, porogaramu fatizo twabivuzeho ku rubuga rwacu tekinika.com. ushaka gusobanukirwa ibyo ari byo wajyaho ugasoma inkuru irambuye twabikozeho. Porogaramu fatizo cyangwa se operating system, ushobora kuba ukoresha Windows, umenyereye gukoresha Windows ariko ushaka kwiga uko Linux ikora, cyangwa se ushaka kwiga uko Macintosh ikora, bikaba ngombwa ko ukenera kuyiga ariko ukagumana na ya Windows yawe wari usanzwe ukoresha. Icyo gihe rero ukora virtual machine, noneho muri iyo virtual machine ugashyiramo Linux, ariko iyo virtual machine ikagikora iri na ya Windows ukoreshaga ikirimo. Ni ukuvuga ngo ubu ufitemo operating system ebyiri, ariko ufite computer imwe ifatika, ariko iyo Linux iri mu yindi computer wakozemo imbere muri iyo yawe usanga. Turaza kubibona ntibigucange cyane, we gerageza kubisobanukirwa gutyo nayo bivuze, nitujya kubikuraza guhita ubyumva neza. Ubundi buryo ushobora kubikora bishobora gutuma ubikora ni icyo bita sandboxing. Sandboxing ni uburyo ufata ikintu, urabona nk'iyo umuntu bavuze ko yanduye covid bamushyira mu kato, ubwo sandboxing nayo ni ikintu kijya kumena nka gutyo, ni nk'akato. Noneho iyo ukoze sandboxing ni nko kuvuga ngo ugiye gufata computer imwe, ugiye gukora computer imwe, ufite program, tuvuge ugiye kuri internet, uragiye umanuye program cyangwa se downloadinze program, urayizanye ariko ntabwo wizeye ubuziranenge bwayo. Kugira ngo wizere ko nta ngaruka ifite, bikaba ngombwa ko ubanza kuyigeragereza mu yindi mashini. Rero ugasanga iyo mashini yindi ntayo ifite, ubwo ndavuga imashini ifatika. Ubwo icyo gihe rero ushobora guhita ukora indi virtual machine, noneho ugashyiramo operating system cyangwa se porogaramu fatizo, noneho warangiza gushyiramo iyo porogaramu fatizo ukageragerezamo ya software, ntibigire ingaruka ku mashini yawe usanganye, ugakoresha iyo mashini nyine idafatika ariko ntibigire ingaruka ku mashini yawe. Ibyo nibyo bita sandboxing, ni ukugeragerezamo porogaramu mbi ariko ntibigire ingaruka kuri mudasobwa yawe.
Iyo ni impamvu ya kabiri ushobora gukenera gukoresha virtual machine, kuko ngo uba uri gutestinga ko porogaramu ufite zifite ubuziranenge. Ubwa gatatu, impamvu ya gatatu ushobora gukora virtual machine, urabona hari nk'igihe ukeneye gukoresha OS ya kera cyangwa se OS ubwo ni operating system. Urugero ukeneye nko gufata server nka server Microsoft Office, Microsoft Server 2003 cyangwa se nka Microsoft XP, Windows XP. Izo ni Windows za kera. Ukeneye kuzikoresha ari nk'ikintu ushaka kugerageza, ni bwa buryo bwo kugerageza cyangwa se kwiga kuyikoresha, ariko ukaba udashaka kubura Windows wari usanzwe ukoresha. Tuvuge ubu ngubu ukoresha Windows 10, none ukeneye gukoresha Windows XP mu kugerageza, tuvuge nka serivisi nshya ushaka gutanga, ukareba ko abantu bakoresha XP bazajya bayibona. Noneho bikaba ngombwa ko ushyira XP mu mashini yawe kugira ngo urebe ko iyi porogaramu izajya ibageraho. Ntabwo ukeneye gukura Windows wari ufite mu mashini yawe ngo ushyiremo XP, ahubwo ukora virtual machine ukayiha XP, noneho ukaba ariyo ugeragerezamo. Urumva ko akenshi Windows machine ikoresha mu kugerageza. Ni impamvu hanyuma ya kane ni ukugerageza, nk'aba programmers cyangwa se aba software developers bayikoresha mu gutestinga niba ari gukora program izajya ikoreshwa kuri telefone, igakoreshwa kuri computer, igakoreshwa kuri servers, igakoreshwa ahantu henshi hagiye hatandukanye. Biba ngombwa ko agerageza ko iyo program akayigerageza mbere yuko ayiha abakiriya. Ubwo rero mu gihe adafite imashini nyinshi, akora virtual machine agashyiramo izo mashini zitandukanye zirimo operating systems cyangwa program abakiriya bazaba bafite, akareba ko zikora mbere yuko aziha abakiriya. Izo ni zimwe mu mpamvu zishobora gutuma ukenera virtual machine, ariko ndabizi ko abantu badukurikira bazi ibintu byinshi. Uramutse ufite indi mpamvu yenda ikindi kintu gishobora gutuma umuntu yumva impamvu akeneye virtual machine, wagishyira muri comment, noneho tukabasha gusangira ubumenyi. Noneho mu gihe umuntu ashaka gukora virtual machine, akenera software zimufasha gukora iyo virtual machine. Hari zimwe ziba zikoranye n'imashini, ariko hari n'izindi ugomba kudownloadinga kuri internet. Ni ukuvuga ngo hari imwe kamere kuri yitwa virtual box, niyo abantu benshi bakoresha, ni nayo turaza gukoresha muri iyi video. Hari iyi hyper visualization cyangwa se virtualization. Iyi ngiyi ni feature iba muri Windows machine za Windows ziba zifite, cyane cyane nka Windows 10 kuzamura. Uragenda mu features ukayeneburinga. Ntabwo turi buyijyamo cyane kuko turakoresha virtual box, ariko uramutse ukeneye kumenya uko bayikoresha, twazabivugaho ubutaha. Uyu munsi turaza gukoresha virtual box. Hari iyitwa VMware workstation, hari n'izindi nyinshi. Izi ngizi nizo zizwi cyane, nizo turi burebeho gusa hari izindi nyinshi zishobora kugufasha gukora iyo virtual machine. Noneho reka tujye muri pratique, noneho tujye kubikora. Noneho uri kureba, ikintu cya mbere tugiye gukora ni ukubanza kudownloadinga virtual box kugira ngo tubanze tuyishyire mu mashini yacu. Kudownloadinga virtual box nta kindi bisaba. Icyo ukora, uza hano ku rubuga rwa virtual box, ni virtualbox.org, www.virtualbox.org. noneho wagera kuri uru rubuga ukaza hano kuri downloads. Iyo ugeze hano kuri downloads ukahakanda, haza downloads zigiye zitandukanye. Urabona izi ngizi hari izo kuri Windows, izo kuri Mac OS cyangwa se kuri ziriya mashini za Apple, then hari n'izindi za Solaris, biterwa na OS wowe ukoresha. Ariko kuri iyi nshuro twe turi gukoresha Windows. Ufite n'indi wakanda ahayo kuri Windows, ukanda hano kuri Windows host. Iyo ukanzeho ihita itangira kudownloadinga. Gusa njyewe ni namaze kuyidownloadinga, ntabwo ndongera kuyidownloadinga. Nukandaho nurangiza kuyidownloadinga, uraza kubona yaje kuri screen nka gutya. Uraza kuyibona hano, ushobora kuyibona muri downloads zawe cyangwa se
mu yindi folder ibyo wadownloadinze bijyamo, ariko njyewe nari nayishyize hano kuri desktop, niyo mpamvu uri kuyibona hano. Uramutse uri gukurikira kuri iyi video ukaba ushaka ko tugendana, waba upozinze ukabanza ukayidownloadinga, noneho ukaza gukomeza nyuma ya hano. Noneho umaze kuyidownloadinga, umaze kugera muri computer yawe, ikikora uhita uyikandaho kabiri. Uyikandaho kabiri baragusaba kwemeza, kande yes. Numara gukanda yes urategereza. Iyi Ariko virtual box yakozwe na organization yitwa Ariko nibo bayikoze. Ariko yakoze na Java n'ibindi bintu byinshi bafite. Kore next. Ibingibi ndakeka ntacyo turi buhinduremo hano. Wongere ukore next, noneho proceed with the installation now, then uvuge yego, ukande kuri install, noneho dutegereza. Ubu ngubu kuinstall byarangiye. Urabona ko batubwiye hano start Ariko after installation. Nidukanda kuri finish ihita ifunguka, ukanda finish ihita ifunguka. Urabona ko turayifunguye ihita ifunguka, gusa idahise ifunguka hano waza ukareba ahantu hagiye akarango ka virtual box shortcut bifite kano kantu kihinnye kajya kuba ubururu. Kano shortcut tugakandaho inshuro ebyiri, ubundi ihita ifunguka hano. Muri video y'ubutaha tuzareba uko wakora imashini nshya muri virtual box. Twavuze ko ukoramo amamashini ari virtual adafatika. Ubutaha nibyo tuzareba uko bikorwa. Mwakoze kudukurikira, kora subscribe ntuzacikwe na video z'ubutaha, unasangiza inshuti zawe nazo zibimenye. Ibi bintu tubagezaho ni ibintu by'ubwenge cyane.